good morning to one and all. I am your Usha ma'am, economics lecturer. In the last video, I said you the meaning of economics and the basic concept of economics, that is poverty, right? So I'm very happy that you gave me a very wonderful answers. I'm so happy for that. Now in this video, I'm going to explain the next concept, that is environment. ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Now, why I have taken this concept means economics and environment are interrelated. Without the support of environment, ಯಾವುದೇ country ಏನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. For example, you take the example of Arab country. So, with the help of that environment, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ petroleum products ಇಂದ ಆ country developed country ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, right? So, with the support of environment, a country can achieve anything. Okay? For example, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್? ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಕೇರಳ, ಹೌದಾ, ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ? ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ helpness of the nature. Okay, so in this video I'm going to explain the concept, that is environment and the functions of environment. Okay, what is environment? In environment andre, you know the meaning of environment, right? So environment is defined as sum of all living and non-living organisms that surrounded us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜೀವ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, that's what we call environment. Environment is defined as sum of living and non-living organisms that surrounded us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ biotic factors and abiotic factors. You know the meaning of biotic? In biotic andre, which means have life. ಓಕೆ, ಈ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್, ಸನ್ಶೈನ್, rocks, idella ಏನು? Abiotic factors. So now the meaning of environment is clear to you. So environment is defined as sum of all living and non-living organisms that surrounded us. Okay, so it includes both biotic factors and abiotic factors. So for example, human being on life na lead ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ you need the help of abiotic factors also, right? For example, you need rock. Why you need rocks? To build a house, right? ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ you need a house. Then you need a sunshine to fulfill his day-to-day activities, right? So ಇಂಥದ್ದನ್ನ you need both the biotic factors as well as abiotic factors. Is it clear to you? So biotic factors ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Plants ಬೇಕಾ? To cultivate his food. Crops ನ cultivate ಮಾಡಿ to lead his life, he need food, right? So the meaning of environment, is it clear to you? The environment means it defined as sum of all living and non-living organisms that surrounded us. It includes both biotic factors and abiotic factors. Okay, so biotic factors ke example anta tagondaga plants, animals, rivers, forests, idella ಏನು? Sorry, idu biotic factors. And abiotic factors like water, sunshine, rocks, these are the examples to abiotic factors. So this is clear to you. Now what are the functions of environment? The functions of environment. What are the functions? ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಏನೇನು functions ಮಾಡುತ್ತೆ environment? The first one, see now I'm going to list all the functions. What are that functions? It supplies the resources, right? It supplies the resources. It assimilates the waste. Andre assimilates anta bandaga it will absorb the waste. Then the third point is it provides a beautiful landscape. The environment will provide beautiful landscape. Then the next one, it sustains life by providing genetic and biodiversity. So these are the functions of environment. Okay, so first one, it supplies the resources, it assimilates the waste, it provides beautiful landscape, and it will provide biotic and genetic and biodiversity, right? So these are the functions of what? Environment. Now the first one is
functions of environmentally. First one, it supply the resources, right? So it supplies the resources. The first point is it supplies the resources. In resources ide, you know, the in the environment we can see that renewable resources and non-renewable resources. What is renewable resources? Here the resources are classified into two ways. There is renewable resource and non-renewable resource. So what is renewable resources? So the resources that can be used again and again. The resources that can be used again and again is called renewable resources. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, that's what we call renewable. For example, water, air, sunlight, right? ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಥವಾ ನಾನೀಗ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಿರಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ renewable resources that can be used again and again is called renewable resource. Now example ಏನು? Water, air, sunshine, sunlight, these are the examples to the renewable resource. Then non-renewable resource, what are the non-renewable resource? What it mean? So non-renewable resources which get exhausted with a single usage. then once use ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will be exhausted, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? non-renewable. For example, minerals like petrol, coal, ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟು ದ ಟೂ ವೀಲರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರೋವರೆಗೂ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಏರ್ನ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್? ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? So environmentally the environment will provide renewable resources and non-renewable resources, right? So renewable resources anta bandaga that can be used again and again. Non-renewable which will be exhausted with a single usage. Once use ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು evaporate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Non-renewable resources. So is it clear to you? Now the next point is it assimilates the waste ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. The environment will assimilates the waste. ಏನ್ assimilate ಅಂದ್ರೆ which means the ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ assimilate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? The environment will observe the waste. Who will create this waste? Human being and all living things, right? ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? environment, right? The environment will observe the waste created by human being and the living organisms. So it will observe the waste, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, right? It will observe the waste up to the carrying capacity of the environment. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ environment will observe the waste. If it exceeds its carrying capacity, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? it may occur to the natural calamities. For example, tsunami, right? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು? ಸುನಾಮಿ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು? ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾರ್ಬೋ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀಸ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ assimilates the waste ಅಂತ ಬಂದಾಗ the environment will observe the waste dumped by the human being and living organism. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅಪ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು? ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ? ನೋ. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ತರದ ಸಿಚುಯೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ನ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೀಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಇವತ್ತು ನೇಚರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ನೇಚರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 points are clear. Now the next point is it provide beautiful landscape. Who will provide? The environment will create a beautiful landscape, right? ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಸರಿ 2 ಸರಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈಗ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ನೀವು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರೊಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಯು ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಬೀಚ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವ? ನೋ. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೇಚರ್. ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನೇಚರ್. ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ landscape. So it provide beautiful landscape to refresh human beings from us day-to-day activities. Now the next point is it sustains life by providing biotic and biodiversity, genetic and biodiversity. So the environment will provide genetic and biodiversity along with the human beings, right? So it shows the interdependency between ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆರಡನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ನಾವು ದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ವೈಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, KGF ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ದ COVID-19 ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರು ವಿ ಗೆಟ್ ಫಿಯರ್. ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ functions of environment. I think it's clear to you, right? So meaning and features of environment is clear to you. Now I will give you questions, okay? The first question is what is environment? First question, what is environment? And the second question, what do you mean by renewable resource, and give example. Is it clear? What do you mean by renewable resources and give example? Now the third question is list out the biotic factors surrounded you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, now the third 2 marks question. 2 marks. First one, explain, list the types of resource. List the types of resources and give example.
Okay, so this is 2-mark question. And the 6-mark question, explain the functions of environment. Explain the functions of environment. Okay, so I think you will send me the answers soon, right? If you note it within within an hour, I hope that I will get your answers. Thank you. This video, I said you the meaning of environment and the functions of environment. I already gave you the questions to answer, right? So I am expecting very good answers from you. I hope that everyone will be answer for my questions.